Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center, IELTS International English as level testing system, and TOEFL test on English as a foreign language. Both these examinations are conducted to check your reading, writing, listening, and speaking skills in English. It's conducted all around the world. It's conducted by British, Australian government, and Cambridge University. TOEFL is conducted by American government. So here, writing and speaking skill development classes. We have taken these essays from Lingua Forum DreamTech Publications, and we have come here to the video number 167 in speaking and in writing class. Suppose in speaking, if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously, and based on that, there will be a discussion between the examiner and you. In writing skills, if you get a topic like this, you have to write for nearly 250 words, not lesser than that. And the topic here goes in like that. Imagine that you could travel back in time. Rewinding, not fast forwarding, it's rewinding. Fast forwarding means 2014. Okay, 2015, what it should be. It is like fast forwarding, and it is rewinding means you are going back in time. So imagine that you could travel back in time and visit some place in the past. So place and time is involved. You're rewinding back your time and you're going back in the history. The time goes back and a particular place on that particular year. Which year and which time, which place would you choose? Hope you're able to understand. Which time and which place would you visit? And why you have to state the reason, use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you're able to understand. So if you want to go back in time, maybe 10 years, 50 years, 100 years, maybe during the time of Jesus Christ, 0, that is 33rd year, that is AD, or BC, whichever it is in Caesar's time, or independence 1947 of India, or 1990, 14 to 18, the World War I, or 1939 to 44, World War II. So which year and which place maybe you like to be in in Rome or in Egypt, whichever the place which you like to go back in place and time. You have to mention which place and why you have chosen that particular place and the time. See, coming here, if I could go back in time to visit some particular place, era is the time period. So if the writer says, if I have given a choice to go back and see a particular place and be in time of there and that particular time, I probably choose New York City in 1940s. So this gentleman says 1940s. In New York, this is the time and that's the place I wish to go back. If I would be given a chance to go back to a time and to a place, it would be definitely New York, and the period is 1940. And he says the years between 1940 and 1950 were a very attractive time for New York. So he says the New York 1940s and 50s are the golden period of New York. Why he says so? Says so. Visiting New York in that decade is 10 years, might be a very pleasant experience for many reasons. So he says, if I get a chance to go back in time to a particular place, it will be definitely New York during the time 1940s and 50s. And he says such a golden period for New York. And he says with examples, what? For example, New York was reasonably safe city then. He says New York was safe in 1940s and 50s. The average citizen over there had much less than to fear from crime on the street. So the crime rate was low during the year 1940s and 50s in New York. He says safety and security is the main thing, which is something which I love to be in that particular time period. And he also says a dollar, with a dollar, it bought much more than that it does now. He says the value of dollar is much more
You can buy a lot with a single dollar. And he says the city then was in large part, he says the city, the area, the vast area, large part, identical to the city now. So he also says the street layout was the same. City was same, the area was same, the layout was same. Streets were same. Most of the familiar tall buildings were already constructed during 1940s and 50s. What you see, the building, huge buildings, it's already there. The huge buildings were there. Moreover, New York's intellectual literacy and cultural life was at its peak then. He says nowadays, the present year, which I live now, the intellectual level was not that high. The literary level was not high. And he also says the cultural life presently is bad. But 1940s and 50s, it was the best. So he says 1940s and 50s in New York, security and safety was there. 1940s and 50s, with the purchasing power, with a single dollar, you could buy a lot of things. And 1940s and 50s, the same roads are there. The landscape was the same. The area was same. But the cultural, the literacy level, and the intellectual level is very high during 1940s and 50s compared to now. Then he comes to the next paragraph stating, of course, many conveniences of modern lives were available in New York during the 1940s. He says, in modern life, what is the most important distinguishes, which is modern and ancient? All those things were there in the 1940s and 50s, all the modernities, all the pubs and clubs and discos and whatnot, everything were there during the year 40s and 50s. Banks had no automatic telling machines. There were no ATM machines in banks during the year 40s and 50s. There was no evening news to watch on television. Television news, evening news was not there in 1940s and 50s. Because TV networking had not risen it. Of course, TV was introduced during that time, but it was not developed in a full scale. So evening news was not possible. And coming here, air conditioning was relatively rare during the years 40s and 50s. Air conditioning was rare. And so the city's hot, humid summers could be oppressive. So in New York, the climate, the weather, so-called, it's hot, it'd be oppressive. You feel so uneasy. But still, what he says, there was no internet. 40s, you never had internet. 50s, there was no personal computers. PCs were not there. Laptops were not there. The word netizen would have been meaningless. What do you mean by netizen? People who are connected in net, they are called netizens. You call citizens. Citizens is he belongs to a particular country. Then you call him as an American citizen or Indian citizen. Netizen means people who are connected with net in internet. They are called netizen. And here he comes to say that there were no netizens are there. Nevertheless, nonetheless, still he says, even though these drawbacks are there, scientifically what we enjoy now was not there during the year 40s and 50s, but nonetheless in New York was vibrant. What do you mean by vibrant? The city was energetic, was vibrant, action-oriented. New York in 1940s and 50s was a fascinating place in the 1940s. Very fascinating. And I would gladly give up many modern conveniences. Even it is there, not there. Television is not there. Of course, net is not there. Computers are not there. Still, even if all these modern conveniences are not there, at least for a while, sometime, I love to visit 1940s and 50s in New York. So if you have a sort of facility to go back in time, which year or which country would you love to go? You have to say about why you want to go on that particular year and why you have chosen that particular place.
So what are the things which you think which you can get during that time which you are not getting now? Hope you are able to understand the question. Are you clear about it? Yes, shall we go in for IELTS takers to come forward and say if they get a question like this, quite an interesting question. They are not asking you to go for fast forward in future, in particular country, in particular year. They are asking you to go back in a particular year in the past, in a particular country or a place or a city or a village, whatever it is. Yes, let us start. So, dear friends, here, as you know, in IELTS speaking task is the first section where the examiner tries to bring a cordial, a wonderful relationship with you. All type of informal talks would be given there. It's a nice breaking session where the interviewer asks you about your name and qualification, where do you come from, and something about your choices, your preferences, your tastes, and your hobbies and interests, and something about your hometown. And in task 2, he comes and asks about a particular subject. And here, this is a topic. What's the topic here? The topic says that if you get a chance to go back in the year and place, which year and which place would you select? Why you are choosing that particular time and place when you rewind back yourself? And you have to say the reason and examples. Here we have an IELTS taker. Let us start. Hi, my name is Jake Kumar and I'm planning to migrate to Canada. So I'm taking this IELTS by end of this month. Now about the topic, this is one of the most interesting topic that everyone would like to talk about. And I'm very keen to talk about this topic. I would like to travel to the time of independence time and the struggling of getting the independence from the British rule. So I wanted to go to those period because now we get every freedom that we can choose our own education, we can choose our own work and everything. But in those time, I definitely wanted to see what were their lifestyle and what are the struggles that they faced over those periods. And I wanted to see how the kingdoms, like the kings and the rulers who fought against the Britishers. And I also wanted to know about the people like Gandhi and Nehru and how they struggled to get the freedom. Many people say they fought again, like they got like they went into violence, and many people say that they are non-violence. So I'm very keen to know about what kind of the fighting thing that happened over there, and what kind of non-violence activities went over there. And I wanted to know like how finally we got the independence and what made them, like what made the Britishers to give us the freedom. And I'm very keen to know like why the independence that happened over the night time, like the mid of the day, mid of the night, and what is the reason for that? Because there are so many times to happen in the daytime, or why? What is the reason for that? And I heard that many people died over there, the struggling of independence, and what were the cruelty, and what are the mishappening or the misbehaving happened those time, and what were the strict rules that they forced over Indians, and they tried to implement those, and what made Indians to fight against those. And these are the times I really wanted to be and know, because all the independence that we get now, many people they use it in a proper way and many people are trying to use it in a wrong way. So, and because of people using it in a wrong way, all doesn't matters, because the people they think they get their freedom, but all the struggle happened those period, it shouldn't go in vain. So I wanted to know and see what happened on those days. Thank you. 67 years back, that's in India. During the time of independence, he says that, yes, night of 1947, when Mr. Nehru has declared that, it tries with the destiny. This is what the freedom speech he has given in 1947. So, nearly 67 years, he wants to go back and want to feel that feeling of how the feeling of independence was enjoyed and celebrated, and he wishes to be a witness for that incident. So, good. Next, shall we ask the next IELTS taker to come forward?
Yes, same question to you. You have to introduce yourself, and after that, if you get a topic like this, what you're going to speak. Hi everyone, I'm Sundar. I have done my diploma and I plan to study my higher qualification in Singapore. So I'm here to learn my I.E.L.T.S examination. Before I get into the topic, I would like to introduce myself as an architect and an interior designer. So if I get a chance to travel back in time, I would like to visit Egypt in the period of 4th century AD. So I wonder the pyramids there, which is a wonder, which is a world wonder now, right now. It's standing as a world wonder right now. So, and I wonder how they built such an ancient structure and marvelous architect works. And I also excited to see the culture of the people and the much beauty of the river Nile. I'm glad, if I get a chance, I'm glad to travel back to time to see the ancient wonders of Egypt and how they built it. Fine, Mr. Meenakshi Sundaram says that if he gets a chance of going back, he wishes to go to Egypt. That is, the time is 4th century AD. The place is Egypt because, number one, wants to see how they constructed the pyramids and see how the beautiful Nile river, right, how it goes on, and he wants to see the custom and tradition which was over there, and he wishes to be the witness. Thank you very much. நண்பர்களே, உங்களை IELTS TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். IELTS என்றால் சர்வதேச அளவில் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற அதே மாதிரி பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அல்லது மேற்படிப்புக்கு செல்லலாம், விசா பெறுவதற்காக பயன்படுத்தலாம். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 167க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு பாருங்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை IELTSல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் உங்களை நேர்முக தேர்வு செய்யக்கூடிய அந்த பரீட்சையாளரிடம் நீங்கள் பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகு விவாத வாக்கியங்கள் நடைபெறும். ஸோ தலைப்பை பாருங்கள். இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், தட் யூ குட் ட்ராவல் பேக் இன் டைம். இறந்த காலத்திற்கு பின்னோக்கி செல்ல முடியக்கூடிய உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஸோ கற்பனை பண்ணிப்பார், இறந்த காலத்தில் பின்னோக்கி ஒரு காலத்திற்கு செல்லக்கூடிய உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அது 500வது ஆண்டாக இருக்கலாம், அல்லது ராஜராஜ சோழன் காலமாக இருக்கலாம், பாண்டிய கட்டபொம்மன் காலமாக இருக்கலாம், இயேசுநாதர் காலமாக இருக்கலாம். உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இறந்த காலத்திற்கு செல்வதற்கு. அண்ட் விசிட் சம் பிளேஸ் இன் த பாஸ்ட். இறந்த காலத்திலே குறிப்பிட்ட வருடத்திலே அல்லது நாளிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சென்று பார்க்கக்கூடிய உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற பொழுது, விச் டைம் எந்த நேரத்திலும், அண்ட் விச் பிளேஸ் எந்த இடத்தை வுட் யூ விசிட் நீ பார்ப்பாய், அண்ட் வை. ஸோ காந்தி இருந்த காலகட்டத்திற்கு போகும்பொழுது 1947க்கு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். அது டெல்லியாக இருக்கலாம் அல்லது ராஜ்கோட்டாக இருக்கலாம். ஸோ யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர். எந்த நேரத்தில், எந்த காலத்திற்கு, எந்த இடத்திற்கு இறந்த காலத்தில் நீ செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு சரியான விளக்கங்களும் உதாரணங்களையும் விளக்கி நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பு இப்படி இருக்கிறது. இந்த கட்டுரையாளர் எங்கே செல்ல விரும்புகிறார் என்று பாருங்கள். I could go back in time to visit some particular place and era I probably would choose New York City in the 1940s. எனக்கு மட்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நான் 1940வது ஆண்டுகளிலே நியூயார்க் நகரம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நகரத்திற்கு செல்ல விரும்புவேன். The years between 1940s and 50s were a very attractive time for New York. மேலும் இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார் 1940, 50, 80 நியூயார்க்
மாநகரத்தினுடைய ஒரு பொற்காலமான சிறப்பான ஒரு காலகட்டமாக அது விளங்கியது. மேலும் சொல்கிறார், விசிட்டிங் நியூயார்க் இன் தட் டிகேட் என்றால் என்ன? 10 ஆண்டு காலம். அந்த 10 ஆண்டு காலத்திலே நியூயார்க் சென்று பார்ப்பது என்பது மைட் பி எ வெரி பிளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மெனி ரீசன். பார்ப்பதற்கு மகிழ்வை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக நியூயார்க் 1940லும் 50லும் இருந்தது. மேலும் அடுத்த பத்தியிலே அவர் சொல்கிறார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, நியூயார்க் வாஸ் ரீசனபிளி சேஃப் சிட்டி தென். அந்த காலகட்டத்திலே நியூயார்க் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நகரமாக இருந்தது. The average citizen had much less than to fear from crime on the street. தெருக்களிலே குற்றங்கள் நடைபெறும் என்று பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது 1940 நியூயார்க் மாநகரத்திலே என்று சொல்கிறார். $1 bought much more than that it does now. $1 $1 டாலர் நோட்டை வைத்துக்கொண்டு ஏகப்பட்ட பொருட்களை 1940-50களிலே வாங்கலாம். ஆனால் இப்பொழுது வாங்க முடியாது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். The city then was in large part identical to the city now. அன்றைய நகரம் 40-50ல் இருந்த நியூயார்க் அதே இடம்தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. The street layout was the same. தெருக்களினுடைய அகல விகிதாச்சார முறைகளும் இன்றும் இருப்பது போல் அன்றும் இருந்தது. And most of the familiar tall buildings were already constructed. நீண்ட பெரிய உயரமான கட்டிடங்கள் அன்றும் கட்டப்பட்டிருந்தது. மோரோவர், அதற்கு மேல் நியூயார்க்ஸ் இன்டலெக்சுவல், லிட்ரரி அண்ட் கல்ச்சுரல் லைஃப் வாஸ் அட் இட்ஸ் பீக் தென். நியூயார்க் மாநகரத்தினுடைய இன்டலெக்சுவல் என்றால் என்ன? புத்திசாலித்தனமான படிப்பறிவுள்ள மக்கள், லிட்ரரி அதுவும் படிப்பறிவு, கல்ச்சுரல் கலாச்சார வாழ்க்கை அப்பொழுது மிக உச்சத்தில் இருந்தது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே என்னென்ன சொல்கிறார்? அந்த காலத்திலும் இந்த காலத்தையும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறார். அந்த காலத்தில் போயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இந்த காலத்தில் உள்ள நிறைவான விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் இல்லை, அதையும் சொல்கிறார். அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் many convenience of modern lives were unavailable in New York during the 1940s. 1940களிலே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நவ நாகரீக சௌகரியங்கள் அப்பொழுது 1940-50களிலே நியூயார்க்கிலே கிடையாது. Banks had no automatic teller machines. வங்கிகளுக்கு ATM கிடையாது. There was no evening news to watch on television. மாலை பொழுதுகளின் பொழுதே டிவி தொலைக்காட்சியிலே மாலை செய்திகளை பார்க்க முடியாது. எப்பொழுது? அப்பொழுது 40-50, பிகாஸ் டிவி நெட்வொர்க்ஸ் had not risen yet. டிவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் டிவியினுடைய அந்த விரிவாக்கம் செயல் முறைகள் 24 மணி நேரம் இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல அப்பொழுது கிடையாது. ஏர் கண்டிஷன் வாஸ் ரிலேட்டிவ்லி ரேர். அமெரிக்காவில் இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் ஏர் கண்டிஷன், குளிர் சாதன வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 1940-50களிலே குளிர் சாதன வசதிகள் அவ்வளவாக இல்லை. அண்ட் ஸோ த சிட்டி இஸ் ஹாட். அந்த நகரத்தினுடைய சூடு, ஹியூமிட் சம்மர்ஸ், கடுமையான வெயில் காலங்களிலே குட் பி ஒப்ரசிவ், கஷ்டமாக இருக்கும் 1940-50களிலே. there was no internet, இணையதளம் கிடையாது. there were no personal computers, தனிப்பட்ட முறையில் கணிப்பொறிகள் கிடையாது. either the word netizen என்றால் என்ன? இணையதளத்திலே ஒருவரும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை நெட்டிசன் என்று சொல்கிறோம். சிட்டிசன் என்று சொல்லும் பொழுது பிரஜை என்று சொல்கிறோம். நெட்டிசன் என்று சொல்கிற பொழுது இணையதளம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பரிச்சயம், அதை நெட்டிசன் என்று சொல்கிறோம். இணையதள பிரஜை would have been meaningless, அது அர்த்தமில்லாததாக இருக்கிறது. ஸோ 1940-50களிலே இந்த வசதிகள் எல்லாம் இப்பொழுது இருப்பது போல கிடையாது. இருந்தாலும் நியூயார்க் வாஸ் வைப்ரண்ட். நியூயார்க் நகரம் 1940-50களிலே புத்துணர்ச்சியுடன் ஊக்கத்துடன் இருந்தது. ஃபேசினேட்டிங், கவர்ச்சிகரமாக இருந்தது. Place in the 1940s, and I would gladly give up many modern conveniences. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அதிசௌகரியங்களை விட்டுவிட தயாராக இருக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஃபார் எ while, கொஞ்ச காலத்திற்கு அந்த 1940-50களிலே நான் வாழ வேண்டும், திரும்பி செல்ல வேண்டும். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சௌகரியங்கள் கிடைக்காவிட்டாலும் visit at that time. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் நியூயார்க்கில் 1940-50 சொல்கிறார். உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துக்கு, உதாரணத்துக்கு ஜீசஸ் பிறந்த காலமான AD 10 AD அதற்கு போகலாம்.
அல்லது நீங்கள் அசோக சக்கரவர்த்தி வாழ்ந்த காலத்துக்கு போகலாம், வீரபாண்டிய கட்டன் வாழ்ந்த காலத்துக்கு போகலாம், புத்தர் வாழ்ந்த காலத்திற்கு போகலாம். எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அது டெல்லியாக இருக்கலாம், பிரான்ஸாக இருக்கலாம், உலகப்போர் நடந்த சமயமாக இருக்கலாம், அது ஹிட்லருடைய ஒரு கோட்டைக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திற்கு செல்லலாம். எதை விரும்பிய வண்ணம் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தையும் இறந்த காலத்தையும் அந்த இடத்தையும் நீங்கள் தேர்வு செய்வதற்கு உங்கள் உரிமையுடன் நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.